Today, as you might notice, I am not at home in my studio, but I am outside in Haute-Savoie near Switzerland, and I wanted to do something a little bit special for you. Understanding spoken French is difficult with the nasal sounds, the liaison, the eaten letters, the words cut in the middle. So today, let's practice your oral comprehension of French while traveling around the beautiful region of Normandy. According to your level, feel free to just watch without looking at the subtitles or looking at it, it's completely up to you. La Normandie est une région au nord-ouest de la France. Son nom vient des hommes du Nord, les Vikings, qui l'ont envahi et s'y sont installés au Moyen Âge. La région est au bord de la mer sur les rives de la Manche. La Manche. On peut y admirer les falaises blanches d'Étretat, manger des huîtres locales ou bien se promener dans les stations balnéaires Deauville, Honfleur ou pourquoi pas aller voir un des plus petits ports de France. Le terroir de Normandie est réputé avec son joli bocage. Les vaches font de bons fromages comme le camembert et les pommes font du cidre et du calvados. On peut aussi faire du tourisme historique autour des plages du Débarquement, les plages du Débarquement, ou bien dans les jardins des impressionnistes à Giverny. Et surtout, il faut aller voir le majestueux Mont Saint-Michel. This was an extract from my program, the 30-Day Challenge, which is happening right now. So registrations are not open. If you want to know about the next time I open one of my programs, just click below on the link to join my mailing list, because I don't even talk about them on social media because Comme une Française doesn't use them. The newsletter is completely free. You can unsubscribe anytime, and it is full of extra resources and weekly French fun right from me. I will see you next week.